Say how is it? So ngasi ako na talk to topic say laws of motion ji last topic ko. Lamés theorem, that is equilibrium under three concurrent forces. Then amana bodies in contact. Same that how is it? Laws of motion ja koi wala hoba duni. Miss to hoba class to. Ahan badane. Lamés theorem han easy. Lamés theorem. Yung Lamés theorem ja karam kanda sinani duni. Sige theorem ja. Sukhang gang drazu. Suktam dam drazu yawa theorem ni ko ja. तो वो दबो सी काना बामना हयंग क्वेश्चन खरदा अदि स्टेप खरा समझल लगा इवे यादव रे डायरेक्ट रिलेशन जे सो अदुगी दमकता कोई तंबनी नाउ यंगजी लिमिट्स फ्रॉम दिस माय यूज it is used when a body or a point देखो ना फ्री बॉडी डायग्राम यक पदा बॉडी दे यक पे आई ना तरका पॉइंट हम दे यलक बस याई when a body or a point is in equilibrium is in equilibrium is in equilibrium under three concurrent forces under three concurrent forces three concurrent forces lairi haraga three concurrent force na body ama netraga point ama khak equilibrium da thamba. Let's first try to understand what is equilibrium. koi physics ki lon da equilibrium haraga khoina race khakta hekta ubaje race is a best example of equilibrium ni but equilibrium haraga race ngakta hekta uroize kitang general or mong do yengzi samna ha kanda chemistry da haro ne ekoina equilibrium tamba kanda chemistry da equilibrium haba art je sinangi equilibrium da laire haije my reaction thok tre hairaba nate dana reaction thoju ya reaction thoi bani ta woda bu forward ki nangi rate to ga backward ki sige nangi rate sige mane that is rate of formation of b duga rate of formation of a ga mane have natro that is right to reaction thokpa left from the reaction thokpa my rate to manar pe wani equilibrium have as a race not have had race not have race part ama khangni to bu race khakta nate physics azu zamane akoina physics ki londa equilibrium ko mind define tawjige si joi khangji sa si term ani se define tawji equilibrium habamga concurrent habamga what is equilibrium equilibrium have as a physics ki londa yengo sida condition ani khak satisfied to wado two conditions must be satisfied. Number one, net force must be zero. Number one, net force must be zero. And that net force zero ni. But for zero oiraga hekta equilibrium oiravra har dem yadri. N haraga or nate gozi or nate n n n haraga karisu zero oidoba torque so your net torque should be zero. F0 हाइबसेना represent तउदोइसेना के translation motion नि तोक्सेना नंगे rotation अदे translation सब straight द सब बस याद रहे उंग बस याद रहे सत्ति सत्रे मफम अंदर लेंगदर लैरे हर गसम rotate तउथोक रदी उंग लै थोक रदी सी equilibrium कहो याबरा याद है so these two condition must be satisfied अहान बगी condition से दादुदी move तौरगा लैब body से कोई equilibrium ने हाइबे यागदर दुनी कोई physics की लोंदा अकोई अहान ब definition दे यंगो net force zero है बनद्रा net force zero है लो है बने बा body दो लेंघन यनो है बनते it simply means net force zero है बा means नंगे a net to zero है लो दंग है बने and that is a net to zero है बने इवे कोई दस माम ता इगे जे स्माम ता यूज़ है b may not be zero velocity to the zero ओइ द बसु यायबा तो वदबु कंपल्सरीली करीदी zero होता रहे a दी zero होता रहे ಎಂದಾರವ b ದು ದಿ 0 ಓಯ್ದ್ರಸು ಯಾಯಬ ಅದು a ದಿ 0 ಓಯ್ದಬ ಸು ಯಾರೋಯ್ ಅದು ಕರಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಜ b ದಿ 0 ಓಯ್ದಬ a ದಿ 0 ಓಯ್ಬ ಕರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ की मोशन दु कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन दु करिसु कवी यूनिफॉर्म मोशन
race oirasu yai ko ina haigre. Race is the best example of equilibrium. Kandaraba. Race ayamana race ngakta su tamdoine. Body is in equilibrium harakpa kanda race ngakta su naina ne ayambana maximum case ta. But in some case ta race na taba motion da lerak pa yaur kani motion du da equilibrium ohen gerdi karamba condition oido ba acceleration de zero error da uni v zero ojedraga ju. That is karamba condition of z uniform motion. Hi daina. Uniform motion the velocity kaino haro constant. Uniform motion the v constant ni v constant odi a kya tar haro zero. Haira khine sumaina nangi body amakhak laire block ani khak sumaina adu singeba and it moves at constant velocity harone. Constant velocity the move tawre the my tension kaya oini khoni hangadi and darabo question. So constant velocity sale hai tadi net force kya tar haro zero. Net force zero ne clear होगा अदे net force zero इताड़ी सी की tension क्या ताने हरो zero सिजु क्या और मनी zero मरो इन free fall गुम्बा ना तरह मथक द सिंगल पर situation खरे दा कोई शी नहीं नरकनी यार अबो so net force zero ओयर कांदनी v constant ओय तो इसी v constant ओय तार गदी मदद में कोई equilibrium हाई बे यागे नी ना equilibrium हर का race ngata uga nu हाई बको amana let's talk about concurrent forces. What is concurrent forces? Concurrent force. Concurrent force. What is concurrent force? Concurrent force hairagadi yango same point the power ga sanmi naba force same point forces that pass through forces that pass through the same point the force vector ni vector hoga den info engine magi sangdok sangjin tawba yani info engine tawrakanda karigumba forcing the same point the found by yaraba natraga power aba adi kari force kawre do concurrent force. So concurrent force ki base my property macham lairi pajagra property ma forcing the loina concurrent waraba. If concurrent forces are acting on a body, the torque produced by these concurrent forces on the body kya hoine haro zero. Torque produced by concurrent force, torque produced by concurrent forces on a body is kya hoido baro zero ne. Laws of motion tamba bhavada. Laws of motion tamba bhavada haidi hauzik bhavada isam samna akoi rotation se amta yahondri dana force makhal yam half khare adu rotation de amakta half trieba equilibrium naina kan desu si khaktang adum naina dro. Since the body is in equilibrium at fx net to 0 oidawni fy net to 0 oidawni admaina khatang naina kibra tok sungnai naina de dana karigino de equilibrium hai kanda si khak ya deba si ju satisfied oidaw natro net tok su 0 oidaw natra kai do boino si naina gidrisa. Whatever hauzik phau da khone naina griba forcing se we're assuming hai tare we're assuming that they are concurrent forces to uda bo assume to ya da force khadi yauri bane maro ina friction na yaurak pa kandiyam. Suppose the friction am la eba nangi any object man na sida right lom da singye the friction is surface la itro surface ta sige nangi applied force ga friction ga jibo concurrent o ya gidro unagi dra ha jibo sugya yaro nangna sangdok sangjin to kan yaro magi line of action sida sakhrani f ki line of action sida sakhrani adi ke dore da they never met they are not concurrent forces. Concurrent force na traveni na ke dorni tok ama lera daw ne adu bo khoi na laws of motion mamang tamba bhau dadi sigi tok sima khoi sung nai na de equilibrium lehen ge hade ani se ekta zero ga tahala ekta tok dro. However, hayang real life application da, particularly when sige size yam saurak pa kanda. Size su sauraba duga applied force su saurak pa kanda. Say suppose box as om lai rewa mangda. Box as over jene box as over har wisma har jene. Koi upu ga in bedo. Noi nam to in bedo ko. Upu je lai re na in dore upu du leng bra. Leng de. Then means equilibrium da lai hai arba du de agi de. Adu upu du na kan ila kanda de ke dowi. Makhong du di leng dre.
upu du tu gidro unga ta gidro ta ridu karina no haba tok ne ba do tok ne force nang na apply tore force of friction adum thingi ba don upu gi si makha je lengdre but nang na he na kan na ching bana tra kan in ba kan upu du gedoi si makha je sat tabi do sumaino ina haidarak dro ja haidari do kaino no ba je tok na adi equilibrium ha yare ba je yade si मैम जे अखोई नैनद्री है नैनदे अदर नोइदा इन हाई दोइजे नैनगनु हाई बसी मदि लाले ओजा मोइन हायर गदि लाले फिजिक्स के ने लाले हाउएवर अखोई एग्जाम की ने लाक्से नखोई एग्जाम द नखोई न खंगदबा रोटेशन की ओइबा चैप्टर द क्वेश्चन हा पना त्रिंखैदी सुम नगी फ्रिक्शन यावरक फोर्स यावक सी टोक इग्नोर दम तौगो यान दागर जा इग्नोर अदुम तौगो है एग्जाम की ने क्वेश्चन बट तसेंग मदि के दगदबा टोक अमा लैतदि यारो ना हयंग रोटेशन हाइबा चैप्टर दु लाकान ददि सी की टोक सखोई काउंट तौरखिने क्लियर यार नाउ अदुदी नेक्स्ट ओके concurrent force मसे खंगे concurrent force है गदि कई नो से फॉर एग्जांपल सिगी नंगी अखोइना ममांग द तोक नैनद्री मैम जिंग फोर्स में सिदा अप्लाई तौरे mg दुमा सिदा लेरे mg सिदी सेंट्रो मास से लागतो नत्रा नंगी नॉर्मल रिएक्शन है बजु सिदा पावर सी सरफेस माई पावर जगिदने सो मखोइ जिंग we are assuming that nasai force जो सेंट्रो मास मा पासे द पावर है ने लौरिनी अदे सिगी force अहुम जी करी force हारो सिगी सेम पॉइंट अखोइ पावर दरमेन दे आर concurrent forces एंदाराबा गुड अतोपा मने यंगो सुम्बा नगी प्ले सुमाइने इंक्लाइन प्लेन अमा खका वर्टिकल वॉल अमगा लेरमे सिगी सिदा अखोइना सुमाइना ऑब्जेक्ट अमा खक थमुरे नगी स्फीयर अमा खक स्फेरिकल बॉल अमा खक थमुरे सिदा करी करी फोर्स लाकने हरो सिदा लाक तो रे फोर्सिंग दो सिदा कोई टॉक डिस्कस तौरोबा कंसीडर तौरो फ्रिक्शन यावरादी टॉक डिस्कस तौदरदी यादी याद्रवनी बट वी आर इग्नोरिंग इट यो करी करी फोर्स लाकने हम थारो मागी वेट mg को उम लाकतरा अतोपदी सिगी सरफेस सिगी नॉर्मल रिएक्शन हाउ जे केनो सेंटर दुदम फावरो इद्रोसा सिदा परपेंडिकुलर ओबा मींस सरफेस फावरो कदमी यार वसा सी n1 हारो सुमाई तो सी सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन दिस सेंटर इज फावरानी n2 n1 n2 अदे सी फोर्स अहुम दि करी गवे concurrent forces करी नो इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट तो सेम पॉइंट दबु फावरबा एक्सटेंड दरपा कांदा अदे करी फोर्स कवरे से concurrent दरे तो क्या ताने हरो जीरो तो जीरो तादोरबनिना सी रेसल लेहनगे हरडी सी रेसल लेहनगे सी रेसल लेबदी नंगे फोर्स अमना दी यादी यारो एनीवे तोक दी लेरो सी केस दी फ्रिक्शन यावददी रेस यारो को सिबु नंगना होरेन इक्विलिब्रियम नैनगे हरडी तोक सुंगनै नैनरुरनोबा सिदसु तोक नैनरुरनोबा करिगे नोबा हौजिक फाउ द कोन तोक नैनरक्त्रिसे मी डेफिनेशन ददी इक्विलिब्रियम हा कांदा तोक सु यावरिद्रो सी जीरो ओइबदुम अखोइना सुंगनै नैनद्रिसे कइनो हौजिक फाउदा because the force that we have discussed so far are either equilibrium nangi concurrent or assume hai tare when a concurrent or an assumption low given understand ogadra good so exam gi oina di talk se hayeng rotation talak pakan rotation gi chapter da hangbana trinkhai di talk adum ignore tawgo ado hayeng theory oina hangak tar gadi si ani yauri bani si masu kaw kaw yade yare ko sa yare rotation of tamani don't worry now adudi hojik लेमे से हम पान हो रहे हौजे ना पिरम एग्जांपल दु याम फजब एग्जांपल नहीं चीजे यार अब सुंबो क्वेश्चन हौजे से इक्विलिब्रियम थमिजे सीधी इक्विलिब्रियम नत्रे सुंबो क्वेश्चन मैम लाखिने इक्विलिब्रियम होइदोबा इक्विलिब्रियम देसो फोर्स क्या अन पुलगा 3 3 कंकरेंट फोर्सेस नरे हारगा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम थंबजे अदुगी मते होय थेंगनाय बदे टुडे लाइफ ता से नंगी सिदा ऑब्जेक्ट अमखा याला थमदोरे सिदा ब्लॉक अमखा करिंगबो ऑब्जेक्ट को सिदा याला थमदोरे याला थंबजे आइदर थौरी मना डायरेक्ट परपेंडिकुलर ओइना स्माइल याला थंबा याय स्माइल थमुतार गदिने थौरी दे लाकपना की टेंशन दो याम सावरकने अदे नंगी ngसागी माना बेयर तोबो ngamba लिमिट हाबम लेदना माइजु माइ इलास्टिक लिमिट लेरी यारबो नंगी स्ट्रिंग हाबम लेरी अदुदगी हेंगी तार गदी आइदर स्ट्रेच तोगिबमा तत्रगजु नत्रग माइ अल्टीमेट लिमिट टू लोहि तार गदी केदोबा तत्खरनी अदे केदोबा याय थौरी अनि नगा सम्मदि फरोइद्रो थौरी अनि न कमाई संबा याय साइड तस्माइना यंदारबो साइड तस्माइना अदो थंबा याय दनसा सिदा सिगी ब्लॉक से रेस थमे फोर्स क्या इन्वॉल्व तौरी सिदा हरो थौरी अनि सिदा लाकपा टेंशन मखै लेरबा
amana magi weight, they are all passing through the same point. They are concurrent forces. So three concurrent forces equilibrium condition adu kanda tension puto angle puto hang pe address good yam to ishin adore aduna tamamazi Lamé theorem gi formula du iramuge I derive the tawro ge direct irake then how's it Lamé theorem du irazi the formula du irazi have formula du irazi say suppose point ama kha koina naina rage p hariba point ji maze makhada f1 kobamna chingdhare right side the f2 kobamna chingdhare chingkhale somda su f3 kobamna chingkhale these force could be anything sigi force hai nangi kanona pirak po rambe ai spring dagi sinana spring ama sumain hapsa lubo rambe ai or any other force nangi thaurium thubo rambe ai natraga nangi kata nangna sayam torga thinga ki bo rambe ai force ki type could be anything don't worry about the type of the force akoin hai ridi sida lakada ba force habani yan daraba nangna sida spring oiramaga na force ki horen expression ikanda kx ibera lore kayam stretch tawni ka jo hangbe ari dana aikoina kanodagi Lamé theorem dai puthokto yesi force ki value singdoni force to karamba type oini habdi sida laibudu thauri organa string oire yan darabo nadra applied force oramazu aidana aina kunna ngakhat po oramazu aidana string guma spring gumaga sinargana kaidorni spring sinari khara stretch se toramdo male torani ko adogana tariba force kanaga equate tawdoba kx so after finding this force man hayang kayam extend tawrage hangazu yaraba of the Lamé theorem dagi you can find f2 adedi springy kx आपसे लेहर के you can find x also यार वो यार so force की type तो मथा सावरन ले रहे सीधा so सिगी f1 f2 f3 सिगी relation नहीं ना दोने अब जो point p से equilibrium तो ले रहे under three concurrent forces same point power में ना concurrent forces हो रहे यार अब the मखोई ये relation e के है ready यूं f1 की opposite लेवा angle theta 1 f2 की opposite live angle theta 2 f3 की opposite live angle theta 3 सिबो सुमाइना का जो इन्हें force है inversely proportional to 1 by force by sine of that angle है उन्हें is constant अदो वो सुमाइना इरादे मु question हम हंगानी लोई वैशनरनी लोई टोक थोई हरगा आई direct relation उन इरागे direct relation उन्हें f1 by हरगा मागे opposite angle तो की sine theta 1 यानी अब opposite haridi definitely lemho river force ani dugi mar ki angle niko f2 divided by haridi f2 की opposite angle that is f1 के f3 के mar की angle क्या तार हरो sin theta 2 equals to f3 divided by sin theta 3 यानी अब जा good this is the relation yam like raponi derive tauge har gna sibo x y the component thugairo calculation macham tawro you will get the relation I see me skip tawre next thing is yengo sida Lamé theorem je force ahum equilibrium panbadi are three concurrent forces equilibrium panbadi are but sometimes Lamé theorem je sukpan pandamida Lamé theorem je suggestion adabida vector resolution I the force resolve tawroga hot pana live situation yaro kine karamba case if kariumba force ani perpendicular oinaramaba force ahum sigi marakta ani perpendicular oinaramaba adu kanda kaidagudagi hai targadi it's easier or better to solve the question by resolving the force resolve tawroga solve tawna nungarakane si question se formula if dadi am laire no khanbadi ayaba hai actual mana pirak toriba question khubi da si angle makhai puthokpa gaje satra kharada arubo orakaneba yandarbo direct angle di piro idana direct piraga di hangaroi angle is phi daga pirakine sumaino na theta ga in tor pirakine adu kanda si angle jing putok pa sadra khar prom ler pa yai atopa na karaida thare angle puthoeng khalazu angle zen si angle ka sin 90 dei saw na troja si 90 dei saw na tro angle sin na putho of the 150 ta sale ba adu sin 150 value kaya no muk khangba ngamaktra ba putho ba ngamaktra de am question ho ja roi aduna sometimes kariumba angle as nagi two of the forces
two of these three forces are perpendicular adu kandadi sigi angle nonga loin tokhoga vector resolution that is force resolve tawraga hotpana ne lairakane adu su iramji point oina amana iramosida if two of these three forces are perpendicular uh are perpendicular to each other, if two of these three forces are perpendicular to each other, force ahum ji marakta ani perpendicular oinara mabako maroina f1 ga f2 ga habidi makha da leiba amasiga topa maga. In that case, it is easier to solve the question by resolving the third force to resolve tawraga hotpana hagani haba andarava third force to resolve tawraga hotpaje sin hena harakane haba sibo yarabo adoi targedi yengasi ai sigi question ko sida base sabo question ma pirage adoga hoji animak hoji animak method ta se g gi direct question hoji se hairabani na kitang haibada khangan ba satrani agidi noi online di yenge bising please remember this, please know this ko okay are they ai satra je makal makal gi satra mayam yawarami ete ato to bano gi film mayam amada hai sing ba hai tare ngarang jai satra ma kha khoi leaf letter am pisalami maji tournament ma chat kadabo ko water polo ena ma leibdo khangbra ko gi sing da ball torga ko water polo hai dane da adugi player ni ko je state level player ni so gujarat oiba male ma gidu gujarata ko gi tournament chat kadabo ko good and sumba satra mayam yauri ko ai ju khangi khoi noi da hai do ji nakoi ye skill do ina have je fazana nangi preserve tawra thamu need si khakta na hayang nangi doctor warga doctor na ai punsi se doctor ji oral len gini ka have je no not sure akoi na hanjin have do life ta success hoy basin importance any fail hoisanu nangi play hauji kan de players ji ko gi reward yam sound pire ko state government na se nangi wa na ga salure olympic salure na traga asian games yaure medal lor la kanda ips ka pishan ba yauri is ka pi ba yawi ko सी एग्जाम से अखोने लाइरिक फनयाम तम्मगा हाइदि एग्जाम से थारा फावद वारिनि हाव सब मानव लेवल से नगे सानरा आगा सी लेवल फंग ताडी सब मानरा इक्वल वराब सब माने हाव एनी फील्ड दगी अदन हंजिन जिन अखोय नोद हाइदो से एनी फील्ड एक्सेल तंगय होनो इसा इसा लेबो पोटेंशियल लेरि मैम जिंग देव हयेंग नगे सोमदा एग्जाम थारुरे नीट कोबा एग्जाम थारुरे एनटीएन लौबा मेन मान तादब एनटीएन लौबा एग्जाम सुगुम्बा एग्जाम थारुरकांदा सुम फेल ओइरकपदगी आई इसादा लेरिबा पोटेंशियल टैलेंट स्किल मैम जिंगजे हेक उथोपा इकाइरकपा sometimes अइंगोंदा लेरिबा स्किल मैम जिंगदो आई इसाना जु मदुदा थाजबा ngamaktaba ade somda yam fail oramina failure gi takes in hanjin habdu si takes na maram oraga life as a whole hai tare failure ni kan khanbagi stage ama lake hek tawe mi ayambada loina magda natra ju ko mi ayambada si thokalle ana si kaidong da thon ganu haba you fail in need not in life ki da to film मैम लेरी profession मैम लेरी है यार वो अन ईशा ईशा ना हाइजब स्किल दा अदो मा हाइजब स्किल तो कम लेत्रबा सही सगुजो हाइतबा छाना उजो हाइतबा कम हाइत्रबा अदो लाइक तमु यार बा there is a base शेप साइड हाइ तारे सी दे नंग खरा खरा डिग्री यम पाइरे हरगा ओजा मसाम तो ओरजु अदो गवर्नमेंट थबंग मसाम तो ओरजु दुम तो बयाइदना साना बगी दे एक्सेल ओइदे यागिरोबा है साना बा है प्लेयर दे आइजु प्लेयर नि फुटबॉल प्लेयर है आइजु प्लेयर नि दुम लो याइदना नोंग फादो काउरिमिना but adu yaade badu tadi like ti yaidana nong phato ko sum tamag heng sil pass taw yaidana which you have ko experience hai tare anyway so if you know nothing hai tare kari da power ino kai da hai no kai khang dragadi like tamu side hoen ba to option laitre
ado otherwise if kariguma nangi skill ama khangaba ai sida ai excel to ngam ni la yak bada warazu amada warazu ado fajan sako mai paksani don't worry lao horozi say question page number 54 page number 54 question number 5 G 2023 adagi yam toin haina ba lairik yam tamak kai dogdo no adusu khan yanu ko yaraba adusu khan ba yade lairik hairaga ne nangna phangning bo khodimok phangbasu yani tawada waina habadu chali ba lambi du danagi excel tamai dhona tare top ta lengai dhona tare lairik tamaga tar leba mem su thengram ngani sam mane every field na trosidya nangi sanara maga dum aswaida tadi tar leba hai tar dum adusu yauni isai hana samba khar kabak samba adedum tar leba loina mag yauni adu field kodimakta adu field du dana excel tawi tar gadi ai mungda player ma lay international player ni hairiba ai ise du na ko saramba yum myam jindane ai hojik lairi yaraba huge amount phangra jane ko nangi in terms of crore phangmani chahi amda more than that ado hojik matam da crore am guys dum yame ko no you know the yam den khalam jay yam amne haba chamane I'm a now tuition teacher ni chamane I'm also earning the same nadra have the any field the sala kanda any field the sala kanda loin tan ya ne nangi pesha wagera mingsat wagera everything loin tan ya ni so any field the salu si line sala kai do no si line prospect laite am haina dro si line gi nangi hayang future laite gana same tare na future okay how razi dan sada confidence laitare how razi an hayang kari medal lo laga de koi sida felicitation ma cham sin ji je no jo kanan khangni saning poi wakal phawrazu tension ti kabak tawudadi thabak khudi mak se laidra nungai dro kabak taw kan dadi noin khan doine as akoi sida lyrics pale ka do no sana ba jing jina nungai ramani nom khak sala je sana lore sana ba je loin pam dro ngang oi kanda but sana ba do nangi profession or kan drama guma film yang je nungai bra nungai ko ja simu nungai le pote me tawudo if film pire ha review you haradi nangi film ki critics han lai ri ba si oyo haradi nang yeng bay mong khina de yaroy just film yeng aga nang emotional scene kan pi ga pangda ta du yararoy film ji ki theme film ji kada de soy adu critics adu si profession oina to ha kan de noi nom de film kya yene kani talane bade dem yaraba so kabak to udi am live ne no ji net ki coaching ga yawo ji kabak sa bi no aitro nong phadu ga chalu je yaraba net ki asya doctor gi ngak tang yi wakhal khanjalak ta na stethoscope masa ga lero san body bisal dei sala ga lupa manga trabi ma mingsen mamang de yeng dana status ka thangwa dana I'm a future doctor I okay yare but madu phangna ba nangi sahi chupa preparation tawrakan dadi arai wadi warakte dana competition to nang feel hora competition to u horani pressure to feel ta horani so every feel sang warakan da youtuber ga websing je nungam do man bra de khoi sa ba ge musu lai dai ne ani he khai wado sarawan bai kam gu do nung thenda han ba taw da sem ba da mo su nungam ngane ba but madu nung ti ji taw do ne haradi ge nang profession waradi nungak to man bra do ngararoi ba nang wakal khanda yararoi kaidouji ngarang su chaba ensan ngasi jong chasalo kaidoude ba dude adi yeng ngaroi mina zo adi nang wakal khanda yararoi aduni da so any field na professionally hek sang urkan da di competition theng na rani nangi isam jambang hage te da tawdu yararoi loin lu bani ko and lyric tambasina bo haina lairi bane lairi ne lek tamad means respect of bidana kabo kabo adi no prepare need preparation tawrisin je karagrak di respect tawdro mina karagrak kina doini ai doctor orak pa yari habagi possibility am di laidana sidana tro noina sahi am prepare tawri je hek to khibada madui respect to mangrani preparation tawring khai di san sam di laidana doctor orak pa yai ngang haidi aina hoje ngang ura hayeng yarba doctor oil maga hidang nundak seran trang kasela di yar fare so you are preparing to earn this respect fare how does it equilibrium da leire hare this system is in equilibrium adu mana puto hare tension puto f puto hare kamai puto gani how shall we find t and f
हौजिक सिदा लेरिबा फोर्स से कया नो हारो थ्री फोर्सेस ने yung kari force ay equilibrium da leidori point ka nano ay sida point na miyake si p da ni ko ay na free body diagram yak to ja high river point p sida force kana na chingi right side ta f na mathak lom da t na aduga makha da kana na block si ge weight na tension har ju yare thori jena ko ahan bada sumayam ta yengo p sibu makha da chingdhariba force or tension do kaya oiga da gen t dia sarji sida t e gramin understand tawra सी टी दिया से पुतो के हरडी रूट थ्री कीजी सी ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बेलो तैयार हो सी ब्लॉक से कया दनो चिंगधरी जे रूट थ्री जी दैट इज रूट थ्री इंटू टेन अद्रा टेन रूट थ्री न्यूटन दा मासु लेंगन बे याद रहे पॉइंट पी सी लेंग दता डी मार लेंग यागद्रा स्ट्रिंग से इनएक्सटेंसिबल ngakta ni palli je inextensible oitadi if p ji race lagi ta gadi masu leng yaroi ba leng data di ma bu kanana no ba thingdoi ji thori gi tension ti dia suna kaya 10 root 3 sina nangi block to gi free body diagram yak pagi neba nang na si point p gi free body diagram yak yardi point p na di kai dawi si block sina chingdagian lo do na dro block to na ukanda na thori do na chingkhali nen khanba point p sina ukanda na kari thori do nangas kasai block to na chingdagi hen lo do na tra chingdhabadi ma di tension ji urane chingdhariba tension jiga asagi sida ina hojik puthokriba 10 root 3 jiga managadro manaroidro haro mananeba karigino because the string is massless. Because the string is massless. Massless string already every point on the string the labor tension jama do natro. Direction one of the Newton third low high habra p na fill tawdo ji chingdhaba fill ni an low ge habra loning baloro. In short, sila lakadaw si kya ba 10 root 3. Next question dai dis mana khan groba. Point jibu chingdhari ji kanana no haba si block si ki weight na natro. Block ki weight se kya no 10 root 3. Man khan ba horo. Now point P ये free body diagram याksi free body diagram of point P haro haro point P जी kana na singiye ba F kauba mana makada T dias which is 10 root 3 kauba mana aduga somda nangi left from the T kauba mana sina tro lay result ja hauzik system ji equilibrium the lay hairabani na three concurrent forces equilibrium lemma shum pani araba Lamé's theorem pan के हरडी we must know the angles ना त्रो हरो एरो एंगल क्या क्या तानी माना पीडी एंगल सी से थीटा नी हन पी बना त्रो सी थीटा और सी क्या तार हरो थीटा थीटा है क्या 30 है 30 है जी सो नाउ सी एंगल जे 30 और रमीना सोंग इजु क्या तार हरो 30 अब आई Lamé's theorem pan जे सी पॉइंट पी नी since P is in equilibrium P is in equilibrium under a three concurrent forces three concurrent forces na si equilibrium da leba maram na so by Lamé's theorem kai doragi by Lamé's theorem na haro by Lamé's theorem na hauji khangiba force t dias sinatra so t dias divided by hardi mage opposite angle kya haro t dias ki opposite means si t ga f ka gimana ki angle na tro kaya tani wakhalam dakhalu 120 120 से कमाई लाख रही नो आई सुमाई ई को किदंग उबन नुंगाई ना भाइयों 90 में सिले रबा सिले 30 में हाफ से देना त्रो अरे 90 प्लस 30 है नो ई के 90 प्लस 30 है ई के सी काना बल लाखी नहीं यंग साइन हायरगा एंगल दो 90 प्लस 30 वन आई सुमाई ई रगे को जा इक्वल्स टू हायरगा t डिवाइडेड बाय हर t के ऑपोजिट एंगल से क्या नो t के ऑपोजिट एंगल से क्या नो 90 ने हमें 90 t के ऑपोजिट एंगल इज 90 so it is sine 90 mathang di f divided by हर f की opposite angle क्या आता दो बाहरो से एंगल जी कमा ये बयाने से सी 30 यानी कि 30 तो तुम हाफ से क्वेश्चन अभी हो ना थीटा इन पीरियड थीटा की टर्म तुम एक्सप्रेस तो सी पुल अप से क्या नो जा
180. 180 de kya lagthok to no 30. So the angle is sine of 180 minus 30. aduna si puthok pada si ingai hona pada satra khara adum problem laira kane even though si amna sammagazu yanda araba good avde haro sine 90 plus theta di sine theta ga zamanadro so sine 30 degree sine 90 di 1 tare f by haraga sine 180 minus theta di sine theta nadro jijo ai soibam laire sine 90 plus theta is the cos theta nadro cos theta good this is sine 30 degree now value sinjanji t dias su value sinjalo t dias ki value sinjalo t dias ki ano ta he bado 10 root 3 nadro good c is the equation kaya yauri how many equations are present 3 term ni 3 to d equals to kaya yauge hu ani so there are two equations two unknowns t ga f ka khangdri natra two unknowns two equations you can solve this now kamai solve tawjige first ka second term siga compare tawrakanda t puto where comparing first and the second term first ka second term ka compare tawrakanda t habji kariga manare 1 to the idras yare 10 root 3 by 10 root 3 by cos 30 natra cos 30 se kariga manai root 3 by 2 the root 3 ka khare 2 mathak saladi t kya tar haro 20 newton sumai tawdana n a puthoke haradi kana kana compare tawdare first ka last ka term comparing first and third term or last term yengo sida equation ani yauri ka hono ko se khango ko ja how many equations are present here two equations equal to machine de sakadaba two equations two unknowns ade solve taw yaraba luba lai bedun amani sida di lai su lai comparing first and the last term of the 10 root 3 divided by cos 30 si kariga mana baru f divided by sin 30 so f kya tar haro what is the f 10 root 3 haraga sin 30 by cos 30 samjhan ge je sin som the lakanda sin 30 by cos 30 kariga mana haro 10 30 sin 30 by cos 30 is 10 30 10 30 की वैल्यू थी क्या नो 1 by root 3 the root 3 का खरगा लासा क्या था हुई 10 न्यूटन so this is your answer है क्या करो good Lamé theorem pan be am lai but the question is housing mak da khoi si angle je kaya kaya no putok bada hekda problem hekda lai hidana then sin 190 plus 30 sin 180 minus 30 si je cos ta bani adu ta bani khang da satram khai amuk problem lai dore adagi question se luckily angle ani amadi 90 su taraba ade khoi kado hai is easier to solve by resolving the third force I did t is na tro t resolve toru yang se adu no hena lairam ne so or haraga or haraga shibo yaraba or haraga muk se nangi force resolve toru in whole se or haraga free body diagram of point p do point p is singdhare I direct irage t dias there is 10 root 3 the singdhare newton right lom the f ne chingye sidana nangi t laire magi angle do kya neba this angle is 30 degree na tro good asi 30 hoigi taragadi aina sida sum chingkhalakpa kanda magi angle do 30 taroidra let's resolve this third force so t is you resolve tawtoji mathakta t cos 30 habam lani left side na t sin 30 lawoidra sumaina endarobo now adudi since point p since p is in equilibrium the lairabani na mage net force kya tane bharo zero nangi x asu y dasu net force zero tado natra tokti nainararo haigre karigino
because they are concurrent forces to glero sida p is equilibrium the layer avanin haro kana maram thoe matha ki t cos 30 siga t dias there is 10 root 3 ka manam thoba implies adudi cos 30 haradi root 3 by 2 natro equals to 10 root 3 so root 3 kaga last t kya tar haro 20 newton n haraga f हाइबसिना करिगा मानै t sin 30 का माना रबा t is करिगा मानै 20 sin 30 and a half so the answer is 10 newton good sibo yare so sine hena lairam dro so perpendicular oiba case sine hena line ne so question ama ni hotsi question ama ga hotsi question ama ga hotsi lo hai chiba mai question am so hotsi laws of motion ye ai question p ram ni ko ana phajana polo practice toro matam changni changjasanu ko matam changbu matha saranu se question ama hanak tagi di noi na sana decide tawro lemay swam pana phadu jala or na traga na ki perpendicular oiraga di force resolve tawno phadu jala decide tawzaro ko ay exam de ama khatan idana hoto ja good now question adi or haraga animak hola roizeba ay sumaina leire sidagi thori ama hak thore haraga sida ngasaga cha manai blog ama sumain thadare force am pisale sida 15 newton haidana magi mass ina ne 6 kg mass is 6 kg aduga hauzik mana hangsida tension ti hairo hauzik hangdoi je si theta je putho haiba fine theta azigi theta je putho haibani se question da budi am sang na ibani thauri ma yan dharga leirame sida force am pishalure kain tawraga ultimately sini fine theta azi theta je putoro fine theta fine theta now hauraji language hauzik sida yung si equilibrium da leido ni ko fine theta if the block is in equilibrium or a system is in equilibrium hayeng mana ne object ama khak thori ama tawraga hang tawr le haraba an object yaraba hangs from a ceiling karaga yala leire hare yala leitar de madu equilibrium lawro yala leire thori am dai par yala leise equilibrium na tawra equilibrium ne yaraba sara yala ga ide high sana lei harga di adu de koi naina deba ko yala leire hadi gyan ta na se dum heng tawr le dum ni si jaga da dum enda rabo so yala leire haragadi mana heng question da heng tawra leire hadi kaida leido haro equilibrium kawunu ko fare samjal lage ire equilibrium theta buto kamai buto now you have to decide three forces lagtore si point p naina ba kanda singdhari bama f ama tension t ama three concurrent forces equilibrium limit swim pan yar harba limit swim da kisi theta puthok pa I don't think line in laude adui mawota sigi nangi force ani perpendicular oinaramina kari kamai hotpana lai doiba ti du resolve tawdo hotpan phayeba aduna kari palajiga haro limit swim pandabida force resolve tawraseba free body diagram of point p ki free body diagram yelo mabu chingda doisi kanana no haro chingdari je kanano direct even ngamram tienge se sisa w oin hage se ti dia sa roge pi sibu makada singdari sigi block sina natro block sigi weight to na singdai ne ba ade accelerate to wasu natabani na equilibrium laibani na singdhabadu natro si thauri na thingdoi sa thauri to ki portion ro si idoi sa
So point PG mana chingthabani. So magi weight to haglani. That is 6G. That is 60 Newton. Have araba. Right lom dadi F kawam laizari dana 50 Newton. Amadi T kawam na somda nagi chingre. T is the mana sida vertical duga sige angle je P bane theta haidana. Adu si vertical ke angle je theta hoitargadi aina y axis singa kan si ju theta ani have araba. Sauna iya somda ik tokya. Si lowing khange. Si lowing khangra matung dai haro haro. T is a component thugairo T cos theta. Adu somda de haro it is T sin theta. Equilibrium the later down in what will be the force equation? T sin theta ga F ka mana dauba. T cos theta ga W ga mana dauba. And it's my easy. T sin theta must be equal to kanaga F. That is 50 Newton. Number one. Amana T cos theta haibazi W ga mana dauba 60 Newton. Yango sida ina kaidauba ino 50 equals to T sin theta ga idrijan. Nadaga T cos theta na hana iramdri kaidauba ino. Si मैम जो कोई नोइन हयंग प्रैक्टिस तो इन्हें तौर कांद होला कांद खां कने होना होना इस उंगम घरबने कमाइना एंगल पुथो हार्डी अमना साइन यावरे अमना कोस यावरे डिवाइड तौनरगा टी टी कथन नलगा 10 तहन गे हबस यानिंगबा सो 10 तहन गे दि साइन मथक थंगमन फत्रो कोस थंगरे दिम कोड हाइगरदी लुबों मान गिनेबा अदुं असागी नगी अमुंगना सुमाइना नगी पंगी दि इरोने अमुंगना w इक्वल्स टू t cos थीटा इरोने अमुंगना t sin थीटा इक्वल्स टू f काइन इरोने divide तौबदसु उबं नुआइत्रबा अदुना सी मैम जे अखोय हाना खंगदो मतुंग ए sin का cos का थंगन थंगे sin मथक थंगे अदु खंग मतुंग इबे क्वेश्चन को सा ब्लाइंड इरदि हम लुबं माने नना सुमाइन हे इ कांदा लुबं मानदोने इबे खुइजे क्लियर वगेद्रा सिन नोय हेंग तोइन होला कांदा प्रैक्टिस सगे खंगदोबा अदे हौजे कैदोरनी खंगा मने हारो देन हारो हारो 1 divided by 2 1 divided by 2 कैदोरनी टी डी का खरनी साइन बाय कोस क्या तारे tan theta equals to f by w that is 50 by 60 और 5 by 6 आ रहा so tan theta becomes theta becomes tan inverse 5 by 6 hayang cos piradi sin piradi kamai toba haro haro in terms of sin theta da haro sin theta da convert tauge hade kai dau hai tan the perpendicular by base adu sid magi hypotenuse क्या तागे है बदो क्या तानी 36 25 the 11 ताबरा root 11 अद हयंग नंगना sin theta एगे हरगना करिगे मानर हरो perpendicular by hypotenuse cos एगे हरगना base by hypotenuse hayni को जा निसर 10 बाउदी पुथो में अदु मान हयंग sin period हाइते हबया देवा करी उमन नंगना सिदा t पुथो गे हरे कमाई तो what if they ask to find t T पुथोके हायरगना 1 के 2 के दगी कैदौसिगे बा थीटा पुथोक लेरनु कैदौरे हारो कैदौसिगे यंगो सिदा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दी 1 दादरा the 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो सलो 1 द स्क्वायर टपो प्लस 2 स्क्वायर टपो क्या तागे हूं t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लानी प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लानी इक्वल्स टू f square plus w square तादरो जा sin square plus cos square होरेन 1 ताग्रा दौने बा calculation तो बगी मोंग दो so f square दी 50 square plus 60 square 50 square plus 60 square so ultimately t square comes out to be सीधे 1 सा खरनी 50 square दी क्या नो 2500 the 3600 क्या तारे 6100 रा 6100 so implies t दी क्या तारे दे 10 root 61 तुम रोज 25 36 6100 ngasai t du क्या नो तागे दो ओके हो थ्री को सीधा हो थ्री यार ऐसे तुम ताजा सी तुम तांगने root 61 यार यार अबो यार
यारे चुम्बा नत्रो चुमजांगनी so now height si bar magi question am holage सिजु नोय डिसाइड तौदोबा you have to decide you have to decide no sila ai chemistry satra yauriba chemistry class yauba yaudabra okay my chemistry group tongan semi kholen oja ni mu sauna ro khangden okay are fare ai question am pirage ai si brahma gi hawrje pace na pace iro gese question iro question sai diagram do ina dum yek lage diagram da yengo sida block amakhak leire good yare now sida nangi tension T2 habam leire sida tension T1 habam leire magi mass ina m neba aduga sida mana sumai pire this is alpha and this is beta find T1 and T2 if if the block is at rest is in equilibrium hai gese block se equilibrium da leitar gadi then find T1 and T2 in terms of alpha beta hai m alpha and beta and g so hai ne m g alpha beta isam samna T1 T2 puto u hai ba option da pizza magani no exam gi oina di option do dei khaluro hai ba ko bola now you have to decide sige block hai ba se point amana represent tok ro point p kaina sida force ka involve tawri how many forces three forces T1 T2 aduga mai weight natra concurrent oibra oire p da loi phau dore three concurrent forces equilibrium kari pambe aiba limit swim resolve tawraga so koi khot pe tamgre now you have to decide limit swim pan mana hadoi jala or force resolve tawna phagadra in which method you have to solve this line number yung akoy na haga daba 90 degree oibam ta yaudre yan daraba 90 degree oigda ba yaudram ni na Lamés theorem pan mana base ne sida ngasagi sida di kaidawi resolve tawkan dadi divide tawna bi kaidawi kharasu yarok droja sida di adu kaim taro direct adum value do tadro mem t1 equals to harga t2 equals to har tadro limit theorem da limit theorem ki problem na kadai da neba angle masak khang ngai hona bada but sida angle khang ngai hona bada loser azu adu oin hot pana phaneba now hot sengo free body diagram of point p point p gi free body diagram p hairiba point sida mg kobam sida lani sida nangi tension t1 kobam lani t2 kobam lani sigi angle si mamana pire this is alpha this is beta yani ngaba by Lamés theorem hairagese by Lamés theorem by Lamés theorem haro mg divided by magi opposite angle gyano you mg ki opposite angle se in terms of alpha beta the iro 1it minus sine of 1it minus alpha plus beta yan tara ba good next soirabo no soirabo hai ba t1 divided by haro t1 divided by sine hairaga yung sidi kama ini my angle je kwen nga sai habdu no direct 30 ni khangaga 90 plus 30 120 iginu ne igibudu 90 plus kain to budu yarabo sinana sida sidi kama ibe agada geba 90 plus beta na tro yan dabra me
90 plus beta. So this is 90 plus beta. Lang ano, kaidorogi? Kaidorogi? Sandre ay swai di ige. Atopadi equals to harga iro T2 divided by T2 की opposite angle de क्या no? Sine सिसु 90 plus alpha नत्रा में मालो 90 plus alpha na kaida waida hekta nangi 90 plus 30 120 ni iru nova 90 plus 30 है ना तुम इयोवा काना बने बदना now सिदी 180 minus theta di करिगा मानाई sin 180 minus theta di sin theta का माना द्रो sin alpha plus beta T1 divided by sin 90 plus beta di cos beta aduga T2 haradi cos alpha sidagi comparing ado dai kaim iraroy ai si bharmagi question ni na T1 haradi direct thangro md piram na tromana adu cos beta times ibe arabo so mg cos beta divided by sin alpha plus beta n haraga T2 di kama irani harodu di cos alpha from the thangaga mg cos alpha divided by sin alpha plus beta. So this is your answers. The limits from the paramdro, limits from the sidanoina thengnaram do problem ji kaino angle do ibeda. So matam di tare adu topic am ga taki ge sande ni na. Yung hayang hangsit ka masenga suti lay do ni. Okay are. Suti manung the physics hot kadro. Will you miss physics? No. Physics class timing do no na pama drama ang episode am lo shalo and write the summary. Adudagi nang kari learn tawges. What do you learn? Next, last topic tharo, laws of motion gi bodies in contact. Bodies in contact. So last topic for laws of motion, bodies in contact. So minute tara mutang, ko minute tara mutang ayo. Loijan. Noi test line na bro ja. Okay. Like tawang ator man. Che. Yam taas yagi ni. Next. Last topic. Bodies in contact. Body amaga contact line na ba sumba situation. Sumba situation langan. Se sumaina. Body amaga langan no me. Body amaga sumaina contact lay रे ba. In contact thangna lay minare. Thangna le minare. Body amagi mathakta body ama thambasu yawi. Maduna friction da tamdo ba. Dugi DPP da question me yaw him ne ko ja. Free body diagram biya ko hon ngai hono. NEET ta sugang hangdri. But soy dana hangzala di. Yare? Good. Ana sidan na force ama hak pishalure. A force is applied. Force ama applied tawrure. Abna hydro sigi sina. Magi say smooth surface. Makhagi surface smooth in loro. Sige masina M1 in loro. Sige masina M2 in loro. Ay hauzik butok to is fine. Langano. Marama ko ni. Number one, acceleration A of the blocks. Block singdugi acceleration. Roma number two. And reaction force or contact force between. Contact force R between M1 and M2. M1 ke M2 ka gi mar ke contact force. Have this ki mar ta lage da contact force. R do putu ha. Putu ji. Adi sumba question da. Ahan bada free body diagram dai ta ke mathang dagi de. Mathang dai di akoy form long irage. Form long na gromong idagra ji situation mari. Kari ke no. Ay kaom lai ngasi ja koy marup lai bani. Aina kainom tawge tawradi hekda lonsen narak pa ko. Nahandai marup tawdana ngasi tawrine. Aina class tawdana. Nahandai so aisu Sunday class tawdana ngasi tawrine. So coincidence am thokan bani ko sumbak in my life. Anyway, all India rank 1 putok pa ka coincidence hoina ka thola di phadon. Future impossible TN side si ko. Now acceleration A of the blocks. Good.
yare 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 sat pang nang roi sim mani matang da class ama su lay na hana so haidok re ngarang nungdang khangak pani ko ngasi marup lay je edo ngarang nungdang class tawre haidok bu nungai traba fare sira lawen haidok ge to now acceleration a of the blocks acceleration pudo ge hare de khoi kaido hagi mamang da khoi na box ka san badai ni phakal laga yeng han ge badu four bodies in contact or connected kaido hagi first find acceleration acceleration hangazu hangak trazu adu han pudo haidra pudo ji kaido raga acceleration pudo hai by drawing the free body diagram of the whole system taking as one unit ka hagi badu hauzik sidane to find acceleration of the blocks draw free body diagram of nangi blocks ani dugi m1 plus m2 system gi m1 plus m2 system gi ne free body diagram yeglo over ani punjal laga yegla di kamai tane haro ai somdo yege mabani punjal adi kamai tarani mabani punjal adi sigi phim da lagto na tro sumaina sinatra me adi punno ina uro m1 plus m2 adi sida pirak toriyo force kanano pirak tori force f thinga yauribra friction leibro leite adi obviously sina net force oizarani ado acceleration a lawaidra direct a bu irasija a haibasidi piriba force net divided by m net sinatra leidoja malo force net si f tang oiraba friction nungsan yaudre mass net kanano m1 plus m2 yani ngabo so this is your acceleration lai risidi once acceleration putho matungda makhoi ni marke reaction force or tension putho ke kaidau hai point number 2 do then to find the reaction force or the nangi tension kaidau hai giva draw free body diagram of individual bodies hai dane kanagi ye ga puthok pa line ni yango sida reaction force karino I am to explain tawramdre tawrage block ani je tham sum nangi thengnaraga thamma leiba kanda aigi mamangda mi am lepeba aigi maningda kanaguma amna khangin leba ade makhoi ani gi median je makhoi gi oiba nangi perspective yang je m2 na khan doi je kaino mazu tumin leiba du da maji maningda leiriba m1 maund ile haidu natro mana fc uroidana so m2 na khan doi se maje r to r cover reaction force am khagna maund ile haidu ne that is nangi from the view of kanagi m2 ade m1 gi point of view da di kari khan do ba fare maje force am ile illa kana ma move tawge to banatra move tawge to do kanan thingi haidu no mana m2 na ade m2 na maund athing ba force am pire hairoidra m1 gi median dana m1 gi point of view dana m2 is blocking m2 gi point of view dana m1 is giving by Newton third law mana thingi ba pisalu ba force ani mana dhokdra this interactive force ma khoi ni marki this is called reaction force yanda rabo or samna contact force shi contact force putu haba avdi kana gi free body diagram yega r putu ko like da give nana m1 ye target f su yaurani r su yaurani force ani suraba nana m2 khaki yoradi mangda pirak toy force kana khaktanova r khaktang lairabasida so to find r draw free body diagram of m2 it is easier name hai rodudi m2 the pirak toriba force kanano r do natro m1 ilakpadu thingai kem leite ana sigi r si the natro leng gidoja so here F net haibasi R do tare and F net pu hierarchy mass into acceleration high dynea. So what is your reaction force? Acceleration di hausika da kari igre F divided by M1 plus M2. So M2F divided by M1 plus M2. This is your reaction force. This is your reaction force. Now let's observe this. And let's write a formula. Block ohum suradi. Block amada theory empire singamadi. The block ahum suganda ahum gisum free body diagram yek lady honadredana. Now let's analyze this.
ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯖꯦꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯏꯕ ꯍꯩꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯇꯥ ꯌꯥꯒꯦꯕ ꯋꯥꯠ ꯏज ꯗ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯦꯁꯦꯂꯔꯦꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏड ꯐꯣर्स ꯗꯤवाइडेड बाय एम नेट ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯕꯁꯦ एम नेट एम नेट ꯇꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯒꯤ m1 + m2 ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯔꯝꯃꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯔꯝꯃꯗꯤ m1 + m2 + m3 ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯒꯨꯗ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯗ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣर्स ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ m2f divided by m1 + m2 ibra ꯃꯈꯥꯒꯤ m1 + m2 ꯁꯤꯗꯤ m net ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ m2 ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯁꯅꯣꯕ ꯐꯣर्स ꯄꯤꯁꯜꯂꯤꯕ ꯃꯥꯁꯇꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯣर्स ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯥꯁꯇꯨ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ m ꯑꯥꯗꯔ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ ꯐꯣर्स डायरेक्ट रिसीव तब मास लेरे अतोप मास आर्डर मास करम आदर डू आई सुमा इोब m other times नंगे applied force divided by m net so this is the formula आई सी modify तौरगा सी सिनरागे now अदुदी exam दा हंगन बस situation खा जो नहीं नरसे से last 5 minutes असनते last 5 minutes मिनिनी होमनी छुट्टी था दोर में अदुई वखल दुदा हराव हैबा ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯃꯉꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯥꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯦꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯃꯉꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯃꯉꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯃꯉꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯁꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯛ ꯃꯤꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯥꯟꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯅꯝꯗꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯣꯜꯍꯜꯂꯦꯅ ꯁꯥꯎꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯣꯔꯦ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯇ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯜꯍꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯈꯔ ꯅꯣꯏ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯎꯔꯝꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯒ ꯉꯥꯡꯉꯦꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗ ꯑꯩꯅꯕꯨ ꯉꯥꯡꯉꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯩꯔꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯥꯎꯔꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯝꯗꯅ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯍꯣꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯣꯜꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯡꯛ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯐꯣर्सꯁꯦ ꯐꯣर्सꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯔꯨꯅꯨ ꯑꯩ ꯐꯣर्स ꯀꯅꯥꯗ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯏꯝꯄꯣर्टेंसी अंडरस्टैंड तौरबा गुड नाउ अनीसिदा केस अनीसिदा कईदोइन अने हजिक तौइसे स्मूथ ngata लो स्मूथ ngata ni अहान बदना m1 दा फोर्स डायरेक्ट पीबा नत्रा हनना कनादा पीरिबा m2 दा फोर्स m2 दा नत्रो अप्लाई तौरिजा in these two different cases da sigi SLC roman number 1 thau situation sina roman number 2 sidasu laigedaba makhoi ni mar ke reaction force sidasu laigedaba makhoi ni reaction force kaya tage engse acceleration hana puthoro acceleration han puthokte yaroy what is acceleration force divided by m net high dyna m1 plus m2 sidadi acceleration kya tane hairo sisu f divided by m1 plus m2 theory da hangdoini ani sigi acceleration da kari khena balai what is the ratio of the acceleration both acceleration same oraba chap manara reaction force managadra manaroidra dune hom ladu hairo m other gain tawudu force direct receive तौरीसे कनानो m1 अब m other डू क्या तार हैरो m2 f divided by m1 plus m2 असोंगी दी force m other डू कनानो से दिया m1 force receive तौदबदो f divided by m1 plus m2 अब reaction force माना ब्रा माना दे acceleration सब माना ही reaction force is different कनाना सावी p हर दुदी m1 m2 ना decide तौर ꯌꯥꯟꯗꯕ꯭ꯔꯁꯦ ꯁꯣ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ ꯍꯪꯉꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯔꯝꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯔꯝꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯂꯥꯏꯅꯅꯕ ꯃꯥꯁ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ m ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯦꯠꯅꯍꯜꯂꯁꯤ m1 m2 m3 now a force is applied on m1 दा फोर्स में अप्लाई तौरे
ꯑꯗꯨꯗꯤ 1ꯒ 2ꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁ 2ꯒ 3ꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯜ ꯈꯜꯂꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ acceleration ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤ what is acceleration F divided by m1 plus m2 plus m3 very simple now r12 putoke haradi yengo sidai wahal khalo r12 putoke haradi na 1 ga 2 ga marak ki hamna tro 1 ga 2 ga marak ki haradi sida nang boundary ma smai chingo hari boundary marak tu dana tro interaction haidi nagi leina tu se reaction force o haudi sige boundary sige left ta laiba makai loi pulo apunba yaraba right ta laiba makai loi pulo adu makhoi ani se block 2 block system on thokraba du da left ta leibam khai pulo right ta leibam khai pulo block manga sursu taruk sursu tara sursu sini ko pandoi se interface makhoi ni boundary adugi right side adugi left side block amamam lawro two block system laba two block system gi da kai haigra dain hojikada so r12 ikanda di r12 ikanda nang diagram do sigi boundary duma leire haraga sigi se da two block system do on thoba convert this into two block system two block system don't hold this is m1 haraga song widu kya tare m2 plus m3 ade laira mani ade makhoi ni marak tu natro r12 haiza what is the reaction force haro dudi r12 is equals to haro m order haibudu m order se kya no m2 plus m3 times f divided by m1 plus m2 plus m3 अब देंगे साइ r2 3 जो इरो कितन तू ना diagram ye khiziro for ye khizi 2 3 hadi 2 3 is the boundary singo adu two block system don to aldi hauji kana pun dore 1 ga 2 ga adu asom nakanda kana khata ngai ho dore m3 force kana dono piri se m1 ge m2 ge apun baduda so makhoi ni ge mar ki force neba r23 hai ji now what is your r23 haro m other do m3 times f divided by m1 plus m2 plus m3 so kitang tunai last situation block the theorem thing singba theorem leire hairiba theory sing mass na small m block to na capital M man hangdoi neba find acceleration of the block number 2 force exerted by nangi rof on the block to the theory do na pirako force aina de chingbadi force kya da chinghiba epta theory do na ngasai age object to the force kya pirang da get adi gari chingba kanda theory im thur hek sing nai dana gari chingi ni har gari bumper do par thoi singu de dana that is not possible theory im thur sing dro theory chingi do theory do gi ma su yaun sing ne ba ai ngonda di extra force ka oi ne but adu bo kadoi se phana yam na force direct pi ngami har jo akhoi ne am toin sin ba hoim lai dai ne pangan thok da bai du pangan thok direct sing ba du na di force direct phang doi ne ba pangan thok de kai pai sing do no yandarabo so theory do para ching ba du na hen akhoi da pangan thoi adu gi ne ko ja but since rope to gi so mass lai ba maram na aina pi gi ba f to mak ti sida phangaro rope si mass yarum dradi rope to mass yarum da tar ga di massless string already exact f adum phangne ba adi phangroi ko pikthag rane ba adu putho ge de ke doni khangbra convert into two block system two block system da convert tawro kamaina block to ma lawro theory du su block amanen lawro block of small mass m endarabo theory du su block amanen lawro theory du su block macha amanen lawro adu yaramani two block system do onba yarbe nangi block to ma sida leire theory du gi block macha ma aduga block macha du da force sing baga chap manadra me hojik theory du na block the people force hai je makhoi ni reaction force contact force ne ba adu what is the acceleration haro acceleration force divided by small m plus capital M oroidra
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁ then ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯁ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯒꯦ then force exerted by roof on block हाइबजे it is nothing but the contact force R दुनेबा so R की फॉर्मूला दी करिगे माना कि M आदर काइन तो capital M times F divided by small m plus capital M. So this is the force exerted by the block, by the roof on the block. That's it. See situation खरा सिगतनी हंगदोई से contact ताते केम हंगमय यारे को यारे लोइसलजी मथंगी क्लास अखोगी मिनट मंगा तरा ले हौरजी नोई चट के चलगी हाबा अतोबा क्लास नोंग लाइबा टेस्ट लाइबा जिंग अदुम चलो को यारे यारे ऑनलाइन तुम फंगनी ऑनलाइन फंगनी आई ऑनलाइन जन मुथलमगे नोई सिलो कोना हाँ हाँ